Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semua. So this is the video lecture for the last chapter of STA 104. So the name of the probability. Okay, basically probability is an analysis of the likelihood that an event will happen. Okay, so probability in Malay is kebarangkalian. So actually we often encounter the concept of probability in our life. Okay, for example, dekat dalam kehidupan kita setiap hari, contohnya lah, okay, kita kata it will be probably rain in the afternoon. Okay, mungkin tengah hari nanti hujan. So itu adalah contoh probability, kebarangkalian. Okay, ataupun kata my chances of scoring an A in STA 104 is high. Okay, peluang untuk saya dapat A dalam subjek statistik ni adalah tinggi. So itu adalah semua kebarangkalian. Okay, probability. Okay, so in this chapter we will first introduce the method for counting. Okay, counting probability. Okay, which include the permutation. Okay, this one is permutation and combination. Okay, so let's take a look at the first one, which is the permutation. Okay, actually permutation is any particular arrangement of objects. Okay, how many objects? There are objects. Okay, are objects. Are objects which are selected from a set of n objects. N distinct objects. So which mean R is selected from n objects. Okay, so we can say that R must be less than or equal to n. Okay, kita ada n objek, so kita nak pilih R. Contohnya kita ada 5 objek, kita nak pilih 3 daripada 5. Okay, so there are 4 types of permutation. Okay, look at here. The first one is permutation that involve arrangement of all objects. Okay, arrangement of all objects. Contohnya kalau kita ada 5 objects, so we want to arrange all that 5 objects. So the formula is NPN, or it can be simplified as N factorial. Okay, so kita nak arrange semua objek tu lah, semua n tu. Okay, the second type is the for permutation is the arrangement a part of object, sebahagian daripada n. So the formula is NPR. Okay, meaning that we have n objects, but we only want to arrange R objects. Okay, R from n. So R ni not equal to n lah. R ni lebih kecil daripada n lah. So contohnya kita ada 5 objects and we want to arrange only 3 of them. So we can apply this second formula. Okay, NPR 5 P3. Okay, equals berapa? Tekan calculator lah. Okay, third type of permutation is circular arrangement. Kita nak arrange kedudukan dalam bentuk circle. Okay, bulatan. Contohnya kalau kita ada meja bulat, meja yang bentuk bulat, kita nak susun seat. Okay, seat orang yang dekat meja bulat. Okay, dalam bentuk circular arrangement lah. So the formula is n-1 factorial. Okay, for example, we have 5 peoples. Okay, 5 peoples, and we want to arrange them in a circle table. Okay, so the formula is n-1 factorial, which is 5 minus 1. 5 minus 1 factorial. So equals 4 factorial. So tekan calculator lah. 4 factorial equals to what value? Okay. The last type of permutation is we want to arrange similar object. Okay, a like object or similar object. Okay, so the formula is n factorial divided by n1 factorial, n2 factorial until nk factorial. Okay, for example, what is the similar object? Contohnya lah, we have 5 oranges
3 kiwis, and then one apple. Okay, so kita nak arrange semua ni. Semua sekali ada 5, 6, 7, 8, 9 objects. So we want to arrange all these 9 objects, and we found out that in these 9 objects there are similar object, okay, which is 5 orange. Orange ada 5. So 5 tu mestilah sama kan? Takkanlah orange satu tu color orange, lagi satu color merah, lagi satu color hitam, tak sama. Okay, 5 orange tu bentuk dia sama, warna dia sama, semua sama. So there are similar object in this problem. Okay, ada similar object, ada 5 orange yang sama, ada 3 kiwi yang sama. So kalau ada similar object, kita kena guna formula yang nombor 4 ni. Okay, so n factorial, our n is 9. Okay, 9 factorial divide by, okay, n1, n2, nk is the similar object. Okay, apa yang objek yang similar? Kita ada 5 oranges. So 5 factorial. Okay, n tu maksudnya the second object that are similar. Okay, similar object. So we have 3 kiwis. Okay, tu je yang ada similar. Apple ada satu je lah, tak ada similar lagi. So inilah formula dia. Dapat berapa? Tekan calculator. Okay, so you have to remember that we have 4 different formula in the case of permutation. So you need to choose the correct formula. Okay, kalau kalau pilih formula yang salah, nanti akan jadi jawapan pun salah lah. Okay, so ingat the first formula is if we want to arrange all objects. Okay, second formula if we want to arrange part of objects. Third formula if we want to arrange objects in the circular arrangement. Okay, and the fourth formula is if we have similar objects. Okay, objek yang sama. So kita kena guna formula ni. Kalau ada objek yang sama, you all guna formula ni akan jadi salah. Okay, kena guna formula yang ni sahaja. Okay, the second one is the combination. Okay, a combination is the number of way to select R objects. Okay, we have R objects from n distinct objects. Okay, kita ada n objects, so kita nak select R. Okay, but in the case of combination, the order is not important. Okay, susunan dia tak penting. Tapi dalam permutation, susunan dia penting. Okay, dekat sini order is important. Okay, this one order is not important. Okay, apa maksud order is not important? Susunan dia tak penting. Maksudnya, contohnya lah okay, for example, we have 3 candidates. Okay, the first candidate is Ahmad. Second candidate is Ali. And third candidate is named Daud. Daud. So, we want to choose only 2 of them to fill 2 vacancies in a company. Ada 2 je kerja kosong dekat dalam company tu. So, kita ada 3 candidates, kita nak pilih 2. Okay, so kita tahu formula dia, objek dia adalah 3. Okay, so n is 3 and we want to choose R. R equals 2. Okay, n dia 3 adalah dan R dia 2 sebab kita nak pilih 2 orang sahaja. Okay, so adakah dia 3P2 ataupun 3C2? Permutation ataupun combination? Kita nak decide tu sebenarnya. Okay, so tengok balik dia punya definition. Okay, for permutation, the order is important, but in combination, order is not important. Apa maksud order is not important? Contohnya lah, kita ada 2 vacancies tadi kan, ada 2 kerja kosong. So kita ada beberapa probability lah. Probability yang pertama, kita pilih Ahmad and Ali, contohnya lah.
Probability kedua, kita pilih Ali dan Daud sahaja. Probability yang ketiga, kita pilih Ahmad dan Daud. Yang keempat, kita pilih Ahmad dan kita pilih Ali dan Ahmad. Okay, ada beberapa probability lagi lah Okay, so balik semula kepada soalan tadi. Okay, we have 3 candidates and but we have only 2 vacancies. Okay, so kita nak pilih 2 orang. Sama ada kita pilih Ahmad dan Ali sahaja. So Daud kita tak pilih. Yang second case ni kita pilih Ali dan Daud sahaja. Ahmad kita tak pilih. Okay, yang ketiga kita pilih Ahmad dengan Daud sahaja. Ali kita tak pilih. Yang keempat kita pilih Ali dan Ahmad. Daud kita tak pilih. Okay, you all cuba tengok. Pilihan yang pertama dengan yang keempat ni. Adakah dia sama? Okay, adakah dia sama? Pilihan pertama kita pilih Ahmad dan Ali. Pilihan keempat kita pilih Ali dan Ahmad. Adakah sama dua tu? Jawapan dia sama. Sebab kita pilih orang yang sama kan, iaitu Ali dan Ahmad. Okay. So maksudnya yang kedua, yang pertama dengan keempat ni kita consider sebagai same. Sebab kita choose the same person. Okay, untuk kes yang macam ni, dia adalah jadi combination. Sebab consider Ahmad dan Ali dan Ahmad tu adalah kes yang sama. Okay, so itu adalah case combination. So for solving this problem, so we need to use combination formula. So the solution is 3C2. Okay, tekan calculator dapat berapa. Okay, bukannya 3P2. Kita akan guna combination bukan permutation. Sebab kita consider Ahmad dan kita pilih Ahmad dan Ali dan Ahmad tu adalah sama. Pilihan yang sama. Okay, macam mana kalau nak yang untuk P tadi? P, the order is important. Okay, contoh soalannya. Okay, contohnya kita nak pilih nombor plate. Nombor plate kenderaan. Nombor belakang tak kisah, tapi huruf depan tu. Okay, huruf depan. Contohnya lah. Okay, contohnya lah nama dia Ali bin Majid. So dia nak nombor plate dia ada nama ada huruf A, ada huruf B, ada huruf M. Okay. Ada A, ada B, ada M. Nombor plate dia lah. Okay, huruf depan tu. Okay. So ada 3 huruf A, B, M. Ada ataupun kalau saya susun A, M, B ataupun B, A, M ataupun M, A, B. Okay. Adakah empat susunan ni sama? Adakah empat susunan ni sama untuk nombor plate? Nombor plate ABM sama tak kalau dengan nombor plate orang tu AMB? Tak sama kan? You all tengok huruf dia ada huruf A, ada huruf B, ada huruf M. Yang ni pun ada huruf A, huruf B, huruf M. Yang ni pun sama. A, ada B, ada M, ada A, ada B, ada M. Tapi empat susunan tu kita kira sebagai not same. Okay, nombor plate orang yang nombor plate ABM tak sama dengan orang yang nombor plate AMB. Tak sama dengan nombor plate BAM. So ini consider case yang tak sama. So untuk yang case yang tak sama tu kita akan guna permutation. Okay, pick case permutation. Okay, so harap you all faham masa bila nak guna combination, masa bila nak guna permutation. Okay, combination kalau kita terbalikkan susunan ni, kita kira sebagai sama. Tapi kalau permutation, kita terbalikkan susunan ni, tapi kita consider dia tak sama. Okay, so itu beza combination dengan permutation. Okay, let's take a look at several examples in this page. Okay, example 1. Okay, number 1. In how many ways of 6 people can be lined up to get into the bus? Okay, ada 6 orang nak naik bus. So kita buat, kita pilih semua lah. Okay, since all these 6 people want to get onto the bus.
So 6P6. Okay. 6P6. So just tekan kalkulator 6P6. So dapat jawapan 720. Okay, kenapa bukan 6C6? Kenapa 6P6? Okay, so kita buat andaian lah. Contohnya 6 orang ni, siapa nama dia? Ada 6 orang. Okay, there are 6 people all together. So the first person is Ali, second person is Abu, third person is apa nama lagi? Daud. Fourth person is lagi siapa nak tambah nama? Siti, Aminah. Nama-nama yang simple lah. Apa lagi nama orang? Ahmad. Okay. So, dia line up macam ni lah. Ali depan sekali, Abu. Lepas tu Daud. Lepas tu belakang Daud Siti. Belakang Siti Aminah. Belakang Aminah Ahmad. Okay. Ataupun, contohnya lah. Dia line up cara lain. Okay. First one, Ahmad dulu dekat depan. Second, Daud. Third, Abu. Ali, Siti, Aminah. Okay, apa perbezaan dua ni? Saya tukarkan kedudukan dia. Sama macam kes yang tadi. Yang ni pilih Ahmad dulu, and then second vacancy pilih Ali. Yang ni first vacancy pilih Ali, second vacancy pilih Ahmad. Okay, saya tukar kedudukan dia. Kalau untuk case of combination, kita consider all these two positions ni adalah same. Tapi untuk yang permutation, ini pun saya tukar kedudukan. First kali A, and then B, and then M. This one first A, second B, third M. Okay, saya tukar kedudukan dia, and then kita consider all these four positions are not same. So this is the case of permutation. Okay, kita tengok dekat sini. Ini kedudukan dia line up. Okay, untuk naik bas. Okay, Ali depan sekali, Abu, Daud ni. Lepas tu, tapi saya tukar kedudukan dia. Letak Ahmad dulu. Dekat depan, Daud, and then seterusnya ni. Adakah dua-dua ni sama? Kalau kita consider dua-dua ni sama, dia adalah case combination. Kalau kita consider dua-dua jenis ni tak sama, dia adalah jenis case permutation. Okay, kalau kita tengok dia punya solution kat sini, dia guna permutation. Okay, permutation means these two arrangement is not same. Okay, consider not same. Okay, so maksudnya bila dia pilih P tu, maksudnya dia consider susunan ni dengan susunan ni tak sama. Yang ni boleh terima, yang ni pun boleh terima. Okay, Ali kat depan boleh, Ahmad kat depan boleh. So dia kira, ni kira, yang ni pun dikira lah sebagai P. Okay, kalau kita buat 6C6 kan. Okay, kalau tekan calculator, 6C6 is equals to 1. Okay, the answer is 1. Okay, kenapa kalau kita buat 6C6 equal 1? Sebab dia consider susunan ni dengan susunan ni adalah sama. Okay, Ali kat depan ke Ahmad kat depan ke apa-apa sesiapa yang depan, dia consider arrangement ni sama. Sebab semua 6 orang tu orang yang sama. Okay, so sebab itulah kalau kita buat 6C6, okay, jawapan dia 1. Okay, so here the answer is we use permutation lah. 6P 6 equals 720. Okay, second example here is a lecturer wants to select 5 students from a group of 10 students. Okay, ada 10 orang, nak pilih 5. Okay, let's say this 10 students, saya namakan dia A, B, C, D sampai J lah. Itu nama student lah. Okay, and then that lecturer wants to select only 5 of them. So, let's say
the first selection is nak pilih 5 orang A, B, C, D and E. Second selection, okay, first selection dia nak pilih 5 orang. Okay, so first dia pilih A. Okay, second dia tengok lagi nak pilih siapa, dia pilih B lah. Okay, third nak pilih siapa, pilih C. Fourth dia pilih D and then fifth dia pilih E. Okay, second one contohnya lah. Dia pilih this one H, I, E, D, C. Okay, contohnya lah. Mula-mula dia pilih H. Okay, lepas tu dia fikir lagi nak pilih siapa? Pilih I lah. Pilih I. And then nak fikir siapa lagi? Pilih E lah. Okay, and then pilih D, and then pilih C. Ada 5 orang. Okay, ataupun, ni atau ataupun yang ketiga, contohnya lah, first kali dia fikir nak pilih siapa? Pilih E lah. Pilih E. And then, nak pilih siapa lagi? Pilih C lah. Pilih C. And then yang ketiga, nak pilih siapa? Pilih H lah. Pilih H. And then yang keempat, nak pilih siapa? Pilih I. Contohnya. Dan yang kelima, dia nak pilih siapa? Dia fikir nak pilih D. Okay. You all tengok antara selection yang nombor 2 dan nombor 3. Okay. Dia ada same person kat sini. Ada H, same H. Ni I, ada same person. Pilih E, ada D, ada C. Okay. Ada same person. Adakah kita consider dua ni sama atau tak sama? Okay, apa beza yang nombor 2 dan nombor 3? Saya tukar kedudukan dia. Yang nombor 2 kita pilih H dulu. Kedua pilih I, pilih E, pilih D, pilih C. Tapi yang ketiga ni kita pilih E dulu. Second selection pilih C and then third selection pilih H dan seterusnya. Adakah dua ni kita consider sama? Ya, sama. Okay, jawapan dia sama. Sebab kita ada orang yang sama. Maksudnya 5 pilihan tu adalah orang yang sama. Okay, so kita consider dia as the same selection. So kita pilih C lah. Okay, 10C5. Bukannya 10P5, dia akan jadi salah. Okay, number 3. How many different ways can a true-false test consisting of 6 questions be answered? Okay, so kita ada 9 soalan. Okay, soalan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so each of these 9 questions, we have two options of answers, okay, which is true or false. Okay, so dia ada selection true ataupun false. Yang ni pun sama, true, false. Ini pun sama lah, ada true, false, true, false, true, false, true, false, true, false, true, false. Okay, so all these 9 questions are of the same kind lah. Okay, soalan true, false questions. Okay, so ada berapa cara nak jawab soalan ni dia kata. So you all tengok untuk soalan pertama ada true false. Ada 2 pilihan. So you all kena choose one of them. Whether you choose true or you choose false. Okay, it means that there are 2 items here and you need to choose one. So 2C1. Okay, 2C1 kat sini. And then kuasa 9 ni sebab ada 9 lah. Sebab yang ni 2C1, ni pun 2C1, 2C1, 2C1. So semua ni, all these 9 questions, the ways to answer all these 9 questions is 2C1. So sebab tu dia tulis 2C1 power of 9. Sebab dia ada nak 9 kali. 2C1 tu ada 9 kali. So 2C1, 2C1, 2C1. Ataupun 2C1, you all darab lah sampai 9 kali. Darab lah sampai 9 kali. Okay, sama dengan kuasa 9 ni lah. Okay. So ini solution for the third question. Okay, and then number 4.
there are 5 different books are on the shelf. In how many different ways could you arrange them? Okay, so here we have 5 objects. We want to choose all of them to arrange. Okay, kita nak pilih 5-5. Semua sekali kita nak pilih. Okay, so to choose all of the objects, we can use this formula. Okay, n factorial. Okay, n factorial. We want to arrange all objects. So n factorial. So here we have 5 objects. So the solution is 5 factorials equals 120. Or the alternative solution is like this. 5p5. Okay, we have 5 objects and we want to choose 5 of them. Kita kena pilih semualah untuk arrange. So 5p5. So it will be the same answer dengan solution yang kita buat 5 factorial tadi. Okay, jawapan dia sama, 120. Okay, question number 5. Find the number of permutation. Okay, permutation dia dah bagi tahulah soalan ni guna permutation of 3 letters A, B and C taken 2 at a time. So we have 3 objects and we want to choose 2. So the solution is 3p2 equals 6 ways. Okay, number 6. Find the number of combination. Nah, dia dah bagi tahu guna C, combination of 3 words A, B, C taken 2 at a time. Okay, sama dengan case yang tadi. Kita ada 3 objects and we want to choose 2. So the solution for number 6 is 3C2 compared to number 5 tadi 3P2. Okay, so we can see here the answer for 3P2 and 3C2. Okay, tengok 3P2 equals to 6 but 3C2 equal to 3. Kenapa kalau guna C ni jawapan dia lebih kecil? Okay, kalau guna P, jawapan dia lebih besar. Okay, tapi kita punya N dengan R sama. Our N is 3 and our R is 2. Okay. Same with this solution. Our N is 3 and R is 2. But the difference is number 5 we use permutation and number 6 we use combination. Okay. And of course the answer will be not same. Okay, if we use P, the answer is 6 and we use C, the answer is less. Kita dapat jawapan, kalau each time you guna C, nak compare dengan jawapan guna P, jawapan dia akan lebih kecil. Kenapa? Okay, kita tengok explanation dekat sini. Okay, kita tengok kalau kita pilih P tadi, kita nak pilih daripada 3 nak pilih 2. Contohnya lah, yang pilihan 2 tu kita pilih A dan B. And then kita pilih B dan A, kita pilih C dan A dan C, B dan C, C dan B. Okay, untuk case permutation macam yang saya explain tadi, A, B dan BA kita consider sebagai tak sama. Tak sama. So kita A, B kita ambil kira, BA pun kita ambil kira. Sebab tu jawapan dia ada 6. CA pun ambil kira, AC pun ambil kira, BC ambil kira, CB pun ambil kira. Walaupun BC dan CB tu huruf yang sama tapi kita terbalikkan. Tapi dia ambil kira. Sebab tu ada jawapan 6 kat sini. Tapi untuk combination. Okay, combination. AB dengan BA ni kita consider sebagai sama. So kita kira dia sebagai satu. CA dan AC ni kita consider sebagai sama. So kita kira sebagai satu. BC dengan CB tu sama. Kita kira sebagai satu. So ada 1, 2, 3. So jawapan dia 3 kat sini. Okay, sebab AB dan BA tu kita consider sebagai sama. Okay, so dia satu susunan. Okay, sebab itulah jawapan untuk combination is less than permutation. Okay, next subtopic is the probability of an event. Okay, we will introduce about experiments, about outcomes and sample space. Okay, the collection of all outcomes for an experiment is called sample space.
Okay, outcome of an experiment. Okay, is the sample space. The sample space is denoted by S. Okay, capital S. The elements of a sample space are called sample points. Okay, example. Okay, ini eksperimen, ini outcome, ini sample space. Okay, for example, kita punya eksperimen is take an examination. Kita ambil exam. So, the outcome will be pass or fail. Okay, so our sample space here is S equals pass fail lah. Okay, kita tulis dalam bentuk set macam ni. Okay, sample space. Ada curly bracket. Okay, second one. Our experiment is to select a student. Select a student. So, kita punya outcome adalah whether the student is male or female. So, that's our sample space. And, okay. Third experiment is to toss a coin twice. Ada satu coin, kita nak baling 2 kali. Okay, baling 2 kali. Contohnya lah, ni baling 2 kali Balingan pertama dia dapat head. Okay, coin dia ada head and tail kan. So, the first toss, kita dapat head. Second toss, kita dapat head. Ataupun, first toss kita dapat head. Second toss kita dapat tail. Ataupun, first toss dapat tail. Second toss dapat head. Ataupun, first toss tail. Second toss pun tail. So, these are our sample space. Ada 4. HH, HT, TH or TT. Okay. Yang ni pula. Experiment to roll a die once. Dadu. Kita nak baling dadu sekali. Satu kali. So, the outcome will be 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Sebab dice ada number 1 until number 6. So, these are our sample space. S equals 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yang ni pula. Toss a coin once. Coin tu kita baling sekali saja. Okay, so nak baling sekali ada 2 outcomes. The first one is whether we get head ataupun tail. So, inilah sample space kita. H dan T. Okay, next, we are introduced the meaning of event. Okay, what is event? Event is a collection of one or more of the outcomes of an experiment. Okay, an event may be a simple event or compound event. So, there are 2 types of event. Simple event or compound event. A simple event is also called an elementary event. And a compound event is also called a composite event. Okay, what is simple event and what is compound event? Okay, a simple event is an event that includes one and only one of the final outcomes for an experiment. Okay, kalau simple event dia hanya ada satu event sahaja. Okay, kalau compound event, there are the combination of multiple simple event. Compound event ni adalah lebih daripada satu event. Okay, combination of 2 events, 3 events or more than more events lah. Okay, contohnya rolling 2 dice. Rolling 2 dice. So, ada 2 event kat situ. Okay, so itu adalah compound event. Okay, so kita tengok example to determine which is the compound and which is the simple event. Okay, first example is getting tails and an even number from flipping a coin and roll a dice. Okay, kat sini kita boleh nampak ada 2 event. The first event is flipping a coin. Baling coin lah Second event is roll a die. So, ada 2 events. So, kita namakan dia compound event. Second one, you forgot to do your homework and there will be a pop quiz in a class. First event is forgot to do homework. Second event is pop quiz in a class. So, kita ada 2 event. Nama dia compound event. Okay. From experiment of tossing a die,
a sample space. Okay, sample space yang kita dapat daripada tossing a die is 1 until 6. Okay. Contohnya lah, let A ni adalah event A ni adalah event of getting number 4. Okay, so kita panggil dia sebagai simple event. Sebab ada satu event saja, iaitu untuk dapat nombor 4. Okay, B. The event of getting an odd number. So, event kita adalah nak dapat odd number. So, kita kata B ni adalah simple event. C. Okay, the event of getting primary number. So, nak dapat primary number. So, kita kata C ni adalah simple event. Sebab semua ni ada satu event saja. A ada satu event, B ada satu event, C ada satu event. Okay, so kita panggil dia simple lah. Okay, so the outcome dia dekat sini ataupun sample space dia untuk A is 4. Sebab to getting number 4 kan. So, the sample space dia 4 lah. Okay, yang B, sample space dia 1, 3, 5. Sebab event dia adalah getting an odd number. So, the odd number from this selection is 1, 3, and 5. Okay, and then the sample space for C, event C is 2, 3, 5. Because the event is getting primary number. So, primary number from this selection is 2, 3, and 5. Okay, and then kita tengok what is the definition of mutually exclusive event. Okay, two events, A and B is event. A adalah event, B adalah event. So, we said that these two events are mutually exclusive if A intersect B equals null. Okay, what is A intersect B? So, maksudnya A intersect B tu kalau dia overlap A intersect B overlap equals null. Null ni maksudnya tak ada apa-apa. A kalau overlap dengan B equal nothing. Okay, it means that A and B have no common element. Tak ada elemen yang sama dalam A dengan B. Sebab tu lah bila kita overlapkan dia, tak ada, jawapan dia nothing. Tak ada apa-apa. Sebab A dengan B tak ada elemen yang sama. So, kalau dekat dalam Venn diagram macam ni, kita lukis A and B is not intersect each other. Okay, dia tak overlap pun. Sebab dia tak ada elemen yang sama. Okay, so kita kata event A and event B are mutually exclusive. Okay, for example, okay, we consider the following event. Okay, the event is one roll of a die. So, our sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, let A is the event, let even number appear. A adalah event di mana dia nak even number. So, the sample space for A is 2, 4, 6. And let B an event, the odd number appears. So, sample space untuk event B adalah 1, 3, 5. We can see here in event A and event B, there is no common element at all. Okay, tak ada elemen yang sama langsung. So, we can say that A and B are mutually exclusive. Okay, next. Okay, next is about union event. Okay, union event, in the symbol we need to write A union B like this. Okay, A union B. Okay, what is the meaning of union between these two events? Okay, it means that the event containing all the elements that belong to A or B or both. So, we need to list all the element in A and in B. Okay, kalau dalam Venn diagram, A union B means we need to shade the region in A and also region in B.
Okay, so ini maksudnya A union B. Okay, dalam bentuk ayat macam ni. Okay, consider this event. Okay, event untuk baling dadu tadi. So the sample space is 1, 2, 3 until 6. Okay, A is the event of getting even number. So the outcome is 2, 4, 6, and B is the event of getting number less than 4. Less than 4, so the outcome is 1, 2, 3 lah. Okay, so kalau nak cari A union B is we need to list all the elements in both event A and event B. So kita kena listkan 1, 2, 3, 2, 4, 6. Okay, 1, 2, 3, 2, 4, 6. So 2 tu ada 2 kali, so kita tulis sekali saja. So A U B equals 1, 2, 3, 4, 6. Okay, the next one is the intersection. So this is the symbol for intersection between two events. Okay, kalau event A and B intersect, kita ini simbol dia A intersect B. Intersection. Okay, what is the meaning for intersection? Okay, the event containing all elements that are common to A and B. Sama. Elemen tu ada dalam A dan elemen dalam B. Maksudnya common element in A and B lah. Okay, kalau dalam Venn diagram, dia bentuk macam ni. A and B ada intersect, so the intersection element adalah di sini lah. We need to shade the region here. Okay, dalam bentuk ayat, example. Okay, ini adalah sample space for event of one roll of a die. So the sample space dia 1 until 6. Okay, let's say event A. Event A is the event of the even number appear. So the outcome is 2, 4, 6. Dia nak even number. B is the event of getting number less than 4. So the outcome is 1, 2, 3. So kita compare antara event A and event B. Okay, which is the common element? Common element dia kat sini lah, elemen yang sama. Okay, sebab tu A intersection B is 2. Common element. Okay. Okay, next is complementary element. This is the symbol for complementary element. Okay, whether we write it as A, comma atas ni, ataupun A ada bar kat atas. Ada dua simbol lah untuk complementary. Complementary. Okay, dalam Venn diagram, complementary tu maksudnya kalau A complementary means that not A. So this is the set for A. So kalau not A, bukan A, maksudnya selain A lah dekat luar ni. Okay, this is the complementary A. Okay, kita panggil dia complementary A, not A. Okay, dalam example. Okay, let's say dekat sini sample space kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. And A is the event that even number appear. So the outcome is 2, 4, 6. Okay, untuk even number. Tapi dia nak A complement. A complement means selain A lah. Selain 2, 4, 6. Apa selain 2, 4, 6? Ambil daripada sini. Selain 2, 4, 6 adalah 1, 3 and 5. So A complement equals 1, 3, 5. Okay. So untuk probability of an event ni saya akan sambung dekat next video. Okay, so stay tune, tunggu untuk next video. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.